Now let's see. Now, Ma'am, abhi on hua hai Now recording. it's on. Now it's on. now, so the rest of the lecture would be recorded. Earlier would not be. Fine. So Yes, moving ma'am. back here. Now I understand what was my mistake. Thanks for correcting. So moving here, if I have to find the minimum of a binary search tree, then while my left of the root is not null, if I'm reaching a left node which does not have a child, then I stop. Otherwise, I go to the left, left, left. I'm again repeating, if I reach a left node which is not having a child from the root, then that is the node I'm looking for. That becomes the minimum node of the tree. Otherwise, I continue doing what I'll do. I'll just say that root changes to be left of the root. That is what I'm doing. And I'm continuously doing this. Finally, when I'm done with this, I will be returning the root or the minimum element. ये clear हो रहा है? With an example of what I am saying is, supposedly that I am taking a tree which is having some values of some keys associated with it. In this case, if I am looking for the minimum element, so I am starting with the root 18. While the left is not null, now left of 18 is not null, it is having a left child, then the root becomes the left subtree. Fine. Root becomes 14. Yes, ma'am. Again, I will check whether the left of root is not null. It is not null. Then root will become 13. Yes, Now ma'am. the left of the root becomes null. It will not go further. This becomes my minimum element of the tree. Is this clear? Yes, ma'am. Similarly, if I just keep on going to the right, it becomes my maximum element in the tree. Now it is possible that this does not have any children, but this still has some children. It is possible. Or it has some right child. Possible. In any case, Yes, the ma'am. minimum element would be this only. क्योंकि जो भी इसके right पे आएगा, that would be greater than this. Yes, ma'am. Yes, ma'am. That is why whenever I am reaching a node in the left of the root which does not have a left child, that is going to be the minimum element in the binary search tree. Similarly, whenever I am reaching a node to the right which does not have a right child, whatever on the left will be smaller only, that becomes the Yes, maximum ma'am. element in the tree. Fine. Yes, ma'am. So if I have to find the maximum in the tree, a similar procedure we can write is, if I am finding the max here, so while I have not reached it, root should be, instead of checking the left of root, I have to check right of root is not null, and root becomes the right of the root. Is it clear to all? Yes, The ma'am. only changes that are required for finding the maximum. Clear to all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So we move on to finding a successor in the tree. Now supposedly इस tree में I have to find the successor. Successor की जब हम बात कर रहे हैं, we are talking only about in order successor. If you see, if I am traversing the tree in order, I will get all the elements in increasing order. If I traverse this tree in order, then left, root, right, left, root, right, this would be the order. Write the in order traversal for the given tree. 13, 14, 15, 18, 20, 25, 26. This will be the in order traversal. Yes, ma'am. So this is actually the increasing order of all the nodes in the given tree. Yes, Agreed? So the successor in the tree is the immediately bigger element, which is bigger than 15, say, or whatever the next element is. Successor is the in order travel successor in the tree. Is that clear? What is the successor of 15? 14. 14 is the predecessor, beta. 18. 18 is the 18 is the successor. 18. Clear?
Similarly, successor of 25 is 26. 26. The element just greater than the current element is the successor. ये clear हो गया? So I'm just Yes, giving ma'am. you a procedure for finding the successor, and then we'll do an example of the same. I'll just write the procedure for finding the successor of the tree. I'll just write the procedure. If I have to find the successor of the tree, and I'm again taking some root r which I'm passing to the function, again we are talking about an algorithm. So for finding the successor, if I have a right child of the current node, that would be the successor. किसी भी नोड का सक्सेसर ढूंढने के लिए अगर उसका राइट चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो दैट वुड बी द इमीडिएट सक्सेसर. अच्छा चलो. नो मैम, कुछ नहीं समझ आ रहा आप लोगों को. चलो पहले समझो, लिख लो ये. राइट ऑफ द ट्री इज नॉट नल. इन दैट केस व्हाट वुड बी द सक्सेसर? राइट सब ट्री का लेफ्ट मोस्ट जो होगा वो हो जाएगा सक्सेसर. Yes, ma'am. राइट सब ट्री का मिनिमम एलिमेंट विल बी द सक्सेसर. ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. So I am calling return tree minimum for the current root. ये क्लियर हो गया सबको? Yes or no? नो मैम. मैम आप एक बार क्लियर कर सकते हो कि ट्री का सक्सेसर होता क्या एग्जैक्टली? ट्री का सक्सेसर, इसका ये मतलब है कि इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में करंट नोड के बाद नेक्स्ट नोड कौन सा है, दैट इज कॉल्ड एज द सक्सेसर. While we are talking about a binary search tree, in order traversal gives you the increasing order of all the nodes. So whatever element is just the second largest than the given element will be the immediate successor of that node. Clear? मैम तो ट्री में Yes, हमने ma'am. जितना जो भी लेफ्ट के लिए किया है वो हम राइट के लिए कर देंगे. ट्री मिन में बेटा फिर से समझो, अगर किसी का राइट चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है ट्री में तो उसका जो अगला सक्सेसर होगा वो क्या होगा? लेफ्ट रूट राइट. यही होता है ना इन ऑर्डर ट्रैवर्सल. तो Yes, ma'am. रूट का अगर Yes, राइट ma'am. है तो उसका सक्सेसर जो राइट सब ट्री है उसका लेफ्ट मोस्ट होगा. ये ठीक है? Yes, ma'am. तो वही करा है हमने. Yes, उसका ma'am. राइट वाले का ट्री मिनिमम फाइंड करा है. सॉरी, राइट ऑफ द करंट रूट शुड बी कॉल्ड. करेक्ट दिस. उसके राइट का मिनिमम फाइंड करा है, नॉट द ट्री बट राइट ऑफ द ट्री. फाइन. यस मैम. Yes, ma'am. अब समझ आ रहा है सबको? I'll do with an example. Write down the algorithm first. We'll do with an example. Now, otherwise, I take some n is equal to the parent of the current root, current node. जिस किसी का भी, in case the node does not have a right child, तो उसका successor कैसे निकलेगा? तो उसके successor के लिए हम पहले उसका parent जाएंगे. I'll just make you understand what I'm trying to do with the example. Just write this down first. While the parent is not null, this is not is equal to null. While the parent exists and I'm saying R is equal to right of the parent. Parent is n in our case. Till that, what am I supposed to do is that my root continues to become the parent. And n node again becomes the parent of n. I'll just explain this with an example. Finally, I return the current parent. अब इसमें क्या करा, एग्जाम्पल लेते हैं और फिर समझते हैं कि क्या हुआ, इससे पहले कि खिचड़ी पक जाए. Let us take an example. So I am taking a tree
say again taking a similar tree, having some values, having some elements. Fine. Supposedly this is some tree. Now in this tree, if I have to find the successor of any element, just for example, I'm going to look for successor of 16. I'm looking for successor of 16. So I'm calling this tree successor for 16. Now if right of root is not null, right of 16 is null, that means this condition is false. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Since it is false, I'll come to the next condition. While now what is n? N is the parent of 16. Parent of 16 is 14. So n becomes 14. ये ठीक है? Yes, ma'am. And while this 14 is not null and 16 is a right child of the parent. 16 is a right child, correct? Yes, ma'am. 16 is the right child. Yes, ma'am. So in that case, what am I doing is I am replacing the value r by n. That means r instead of 16 becomes 14. ये ठीक है? Yes, ma'am. Yes. And 14 becomes its own parent. ठीक है? That means n becomes 18. Yes, ये ma'am. clear हुआ सबको? I will again go to the loop. 18 is not null. And 14 is right child of 18? No. False हो गई ना condition? No. Condition ma'am. false हो गई? Yes or no? Yes, ma'am. 14 is left child of 18, not the right child. तो ये condition false हो गई. तो हम क्या करेंगे? 18 की वैल्यू को रिटर्न करेंगे. ये समझ आया कि 18 कैसे रिटर्न हुआ सबको? मैम एक बार दोबारा कर दो. एक बार दोबारा करेंगे. We'll do it again. I'm again saying initially R is 16. मुझे 16 का सक्सेसर फाइंड करना है. इफ यू जस्ट लुक एट द ट्री, 16 के बाद सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है ट्री में? 18 इज द एलिमेंट. यस मैम. तो 16 का सक्सेसर क्या है? 18 चाहिए हमें. ये क्लियर हो रहा है सबको? यस मैम. दैट आई हैव टू रीच 18 समहाउ. ये क्लियर हो रहा है? अब इस प्रोसेस से हम 18 पे कैसे रीच कर रहे हैं? वी आर ट्राइंग टू फाइंड दैट आउट. नाउ इनिशियली I am checking if there is no right child of the given node, then I move on to the parent of the node. Since 16 has no right child, I am taking n, a temporary variable in which I am storing the parent of the node. ये clear हो गया? Yes ma'am. Now in case 16 is a right child of the parent, that means parent is not the successor. अगर 16 left child होता तो 12 का successor 14 हो जाता. Yes ma'am. ये तो clear है ना सबको? Yes ma'am. नहीं. बेटा if I have to find the successor of 12, तो 12 का successor अगर 12 right child नहीं है तो successor parent हो जाएगा. हाँ. ठीक है ना? हर नोड के लिए यही बात रहेगी. क्योंकि लेफ्ट, अगर लेफ्ट ऑफ द ट्री का कोई चाइल्ड नहीं है तो उसका जो भी पेरेंट होगा वो ही उसका नेक्स्ट इन ऑर्डर सक्सेसर होगा. क्योंकि बाकी Yes सब ma'am. उस पेरेंट के राइट पे लाई करेगा ना. तो पेरेंट से बड़ा होगा बाकी सब. इमीडिएटली बड़ा तो पेरेंट ही होगा उस केस में. ये क्लियर हो रहा है? Yes ma'am. Yes, ma'am. सो इन दैट केस अगर लेफ्ट चाइल्ड है तो पेरेंट ही रिटर्न हो जाएगा. सिंस 16 इज द राइट चाइल्ड, दैट मींस 14 इज नॉट द सक्सेसर. पेरेंट छोटा है चाइल्ड से, तो आई विल गो टू इट्स पेरेंट. उसके लिए मैंने क्या करा? R में n डाल दिया और n को n का पेरेंट कर दिया. दैट मींस R नाउ बिकम्स 14 एंड n नाउ बिकम्स 18. ये क्लियर हो गया? Yes ma'am. Since both the condition of the while loop are true, I change the value of R and n to, instead of 16 and 14, I change the pair to 14 and 18. ये clear हो गया सबको? Yes, ma'am. Now, since 14 is a left child of 18, 14 left child है ना? Hierarchy ma'am. में ऊपर चलते जा रहे हैं. 14 इसका left child है. That means इसका immediate successor 18 होगा. Yes ma'am.
Yes, ma'am. That means ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई ना. हाँ. जब Yes, लूप Yes, ma'am. जब लूप दोबारा चलेगा, this condition becomes false. If it is false, I am returning the value 18, which is the immediate successor of 16. ये clear हुआ सबको? Yes, ma'am. Everybody? Yes, ma'am. I'll take another example. In case I am looking for a successor of 18. ठीक है? In case I am looking for a successor of 18. What is the immediate successor of 18? क्या आता है 18 के बाद? 20. 19. 19. Immediate successor is 19. In order traverse करोगे तो 18 के बाद 19 लिखोगे ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ. Now, if right of R is not null, the condition is true. 18 का right child null नहीं है. Condition is true. Yes or no? Yes. Yes, ma'am. In that case, इस सब ट्री का जो मिनिमम है वो हमारा सक्सेसर हो जाएगा. ये क्लियर हो रहा है? That is what we are doing in the if part. Else part में हम उसके पेरेंट से इमीडिएट सक्सेसर पे जा रहे हैं. अब क्लियर हो रहा है एल्गोरिथम सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now it is clear how are we finding the successor of any given element in an order. सबको क्लियर है या नहीं है? नहीं है मैम, है आ गया. पूछ लो बच्चों. नहीं Yes, है? ma'am. In case it is clear, we move on to the insertion. मैम जैसे अगर जो R है वो 18 हुआ हाँ तो बच्चे. वो जो if कंडीशन है फिर वो ट्रू कैसे हुई? बेटा क्योंकि right child of 18 is not null, true हो गई ना. Right child of 18 is existing, it is not null. 16 का right child null था. Right child of 18 exist कर रहा है. That means right सब tree का जो भी minimum है वो उसका successor हो जाएगा. Okay. Fine. Yes, ma'am. Is it clear to everyone now? Yes, ma'am. थोड़ा सा yes no का आंसर दो प्लीज. Yes, ma'am. चलो. Yes, ma'am. Now Yes, we move on to insertion of an element in a tree and then we move on to the deletion. So if I have to insert something in the tree, we have to find a position for the element. So we'll just do with again an example. What are we trying to do over here is, supposedly again I am having some tree. I am taking some elements in the tree. And I want to insert some more elements over here. Supposedly, I need to insert 13. So where should it be inserted? 13 कहाँ insert होना चाहिए? Root से अगर आप start, sorry, this cannot be 14. This has to be 11. 12 से छोटा होगा ना? So अगर मुझे 13 insert करना है, तो हम root से check करेंगे. 18 के left में insert होगा, 18 के right में? Left. 12 के लेफ्ट में इंसर्ट होगा, 12 के राइट Right. अगेन कम टू 11 का right child. 12 नहीं बेटा 6 जब हम फिर से समझो 18 के लेफ्ट में इंसर्ट होगा या राइट में? Left में. 13 is less than 18, it should be inserted in the left subtree. 13 Yes. is greater than 12, it should be inserted in the right subtree of 13. Oh, हाँ. Yes, ma'am. Now, Yes, ma'am. since 16 is not having any children and current element is less than the given element, that means 13 should be inserted here. Yes, ma'am. Yes, Is ma'am. that clear to all? एल्गोरिथम ma'am. लिखने से पहले समझ लो तो बेटर है, क्योंकि बाद में लिखते हो तो फिर आपको समझ नहीं आएगा. ये क्लियर हुआ? We are trying to make 3 cases. In case रूट के चिल्ड्रन नहीं है, वहां पे इंसर्शन करनी है तो डायरेक्ट इंसर्शन हो जाएगी. इन केस इंसर्शन हमें करके सर्च करना है तो हमने चेक करा रूट के लेफ्ट में इंसर्ट होगा या राइट में, फिर चेक करा रूट के लेफ्ट में इंसर्ट होगा या राइट में, फिर चेक करा रूट के लेफ्ट में इंसर्ट होगा या राइट में. सिंस देयर इज नो लेफ्ट चाइल्ड और उसके लेफ्ट में इंसर्ट होना है, वी हैव इंसर्टेड द एलिमेंट.
Is it clear? Supposedly you have to add 17. Again you check 17 is less than 18 or not. It is less. You have Yes. to insert in the left subtree. It is greater Yes, than ma'am. 12. 17 is Yes, greater ma'am. than 12. Insert in the Greater right than of 12. 17 is greater than 16. Insert of the right of the 16. There is no right of the 16. Insert 17 here. Yes, ma'am. Am I clear to all? Yes, ma'am. Everybody is able to understand how the insertion is going on. Yes, ma'am. How do Yes, you ma'am. insert 23? Please try insertion of 23. To the right of 18? On the left of 25. Exactly. To the right of 20 and to the left of 25. 25. ये clear हो रहा है सबको? Yes, Yes, ma'am. yes, ma'am. Insertion is clear. Now we move on to the procedure. अब उसका एल्गोरिदम लिखते हैं क्योंकि पहले एल्गोरिदम लिखते हैं तो आप लोगों को समझ नहीं आता. आप समझ में आ रहा है ना इंसर्शन क्लियरली? Now I am giving you the algorithm. Yes, ma'am. The algorithm is only going to represent what we are saying in mathematical terms, in the terms of the language. So I have to insert something. So this is a tree insert procedure. I am taking, so I'm inserting in the tree some values and I have some root of the tree. So what is happening is, supposedly, I am taking some temporary value to be null. कोई नोड क्रिएट करा है जो इनिशियली नल है और हमने ट्री के रूट को x में स्टोर कर लिया है, रूट ऑफ द ट्री. ठीक है. नाउ while x is not null, जब तक हम किसी ऐसे नोड पे नहीं पहुंचते जिसका कोई चिल्ड्रन नहीं है तब तक वी आर रनिंग. Y equal to X. Exactly. Do y is equal to x. Excellent. We are reaching for the children. Now, after doing this, I need to check if key of x is less than, sorry, जो भी मुझे insert करना है element, supposedly the element to be inserted is some k. If k is less than the key of x, element to be inserted is less than the current element. In that case, I have to move Left to child. the left child. Excellent. To the left child of the current element. ठीक है? Else I have to move to the Right child. right child of the current element. यहाँ तक समझ आ रहा है सबको? Yes, ma'am. After doing this, parent of key जो हमें insert करनी है, उसका parent कौन हो जाएगा? After doing this, I am saying y is always equal to x and then I am searching. Yes or no? Yes, ma'am. In that case, the parent would be y. Y save ही इसीलिए कर रहे हैं ना? हम left of x में जाएंगे, जब तक nil नहीं मिलेगा तब तक we'll be continuing this. जब हमें nil मिल गया नोड तो उसका पेरेंट y में स्टोर्ड है. x की वैल्यू या तो लेफ्ट होगी या तो राइट होगी जब तक nil नहीं हो रही. Suppose insertion was to be done at left or to the right, जो भी nil हुई उसका पेरेंट y है. ठीक है? Yes, no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now, in case it is possibility कि empty था tree, तो y is still null. If tree was empty, तो ये procedure नहीं run होगा ना? ठीक है ना? Yes, ma'am. Yes, In ma'am. that case, root of the tree should be the given element k. ठीक है?
जो हमें इंसर्ट करना है वो रूट हो गया ट्री का। Yes, ma'am. हाँ, ये समझ आ रहा है थोड़ा बहुत भी कि क्या हो रहा है? Yes, ma'am. अगर एम्प्टी नहीं था, हाँ बोलो बोलो बोलो। मैम प्लीज वो आप ये इफ y इज इक्वल टू नल वाली कंडीशन एक बार समझा दीजिए फिर से। मैं सारा समझ, इसके आगे अभी प्रोसीजर पूरा नहीं हुआ है, यहाँ तक का समझो क्या हुआ है। सपोजिटली सिर्फ इतना ही ट्री है मेरे पास और मुझे इंसर्ट करना है 13 को, तो अभी 13 एक नोड क्रिएटेड है पर इंसर्ट नहीं हुआ है ट्री में। ये समझ आ गया सबको? सो माय k is 13, y is null, x is currently 18, the root of the tree. ये क्लियर है? यस मैम। while x is not null, y becomes 18. Now 13 is less than 18, true? 13 insert करना है, वो 18 से कम है, true? तो x Yes, becomes left of x. Then x Yes, ma'am. becomes 12. Yes, no? Yes, Again, ma'am. so x is not null. That means y becomes 12. 12 Yes, is ma'am. not null, y becomes 12. अब आपने फिर से चेक करा, 13 is not less than 12. 13 is greater, Yes. तो x becomes right of x. यस मैम। Right of x is nil. Right Yes, of x ma'am. is nil. Now यस मैम। condition becomes false. Y remains 12. Y में 12 saved है ना? तो parent ma'am. of 13 क्या हो गया? Parent of 12. 13 वाले नोड में आपने 13 वाले नोड में parent 12 बना दिया। यस मैम। ये ठीक है? अभी आपने 13 से 12 को जोड़ा है, 12 से 13 को नहीं जोड़ा है। 12 के राइट चाइल्ड में 13 है, ये भी तो सेव करना पड़ेगा। यस मैम। अब उसका राइट चाइल्ड है, लेफ्ट चाइल्ड है, ये अभी तक हमें नहीं पता है। ये क्लियर हो रहा है? बस 13 का पेरेंट 12 है, अभी तक हमने अभी तक इस प्रोसीजर में यही करा है। ये क्लियर है टिल हियर? अब उसके बाद हमें 12 का कौन सा चाइल्ड है, लेफ्ट या राइट, वो चेक कर रहे हैं। ये क्लियर हो रहा है अब सबको? Yes, ma'am. Now in case there was empty tree, तो y would still remain null only, क्योंकि हमने इनिशियलाइज करा था, वो कभी इस लूप में जाता ही नहीं। रूट नल होता ना। In case it was an empty tree, root of the tree would be null, so x भी null होता, ये कंडीशन फॉल्स हो जाती। Yes, no? Yes, ma'am. तो पेरेंट ऑफ वो जो होता है वो नल हो जाता। अगर y null है, that means root is the element to be inserted. In case Yes, it's ma'am. an empty tree, then root of the tree is the element to be inserted. ये क्लियर हो गया आप सबको यहाँ तक? Yes, ma'am. Now I have to see कि 12 का ये लेफ्ट चाइल्ड है या राइट चाइल्ड है। अब आगे का प्रोसीजर उसके लिए। Now should I rub this part? Yes, ma'am. Okay, fine. So now what is happening here is, after this, what we are doing is, if this if is not true, that means the tree is not empty. In that case, I am checking else if the value of k is less than the key of y, उसके पेरेंट की की से कम है अगर, that means it's a left child. y में पेरेंट है, अगर पेरेंट की की से वैल्यू कम है तो जो इंसर्ट होना है वो लेफ्ट चाइल्ड है। In that case, left child of y should become the element to be inserted. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Else, right child of y should become the element to be inserted. हमारे केस में क्या नोड होगा? में सबसे नीचे क्या कंडीशन लिखी है? If y equal to null, Then root of t is equal to k. अगर y null है, मतलब empty tree है, तो root of the tree is the element to be inserted. okay, ma'am. Now हमारी कंडीशन में यहाँ तक पहुंचने के बाद हम देख रहे हैं 13 is less than 12. 12 is the parent. False. 13 less than 12 is false. That means right of 12 becomes 13. तो 12 के right में हमने 13 सेव करा दिया है. Now we have completed the
connections in the tree. Is the insertion procedure clear to all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I hope so. Now it is clear to all. Now, deletion is also one thing which is left, which I'll just explain, and I'll leave the procedure to you. मतलब I'll give the procedure, समझ में नहीं आएगा तो पूछ लेना, but that is up to you as an assignment. ठीक है? समझ लेना. I'll explain how do we delete any element. 3 conditions है. There are 3 conditions to delete any element from a binary search tree. In case the element to be deleted is a root node, sorry, in case the element to be deleted is a leaf node, तब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं. उस नोड को डिलीट करेंगे और उसके पेरेंट का वो जो भी चाइल्ड था वहां पे नल कर देंगे. Supposedly I am having some values over here. Now supposedly I need to delete this 13. Supposedly 13 is to be deleted. So if 13 is to be deleted, there is no problem if the node has no children. The node which is to be deleted, पहली condition है कि उसके कोई children नहीं है. In that case, the node is deleted और 14 का जो भी child था, that becomes null. Yes, ma'am. ये clear हो गया? Node to be Yes, deleted ma'am. उसके parent से छोटा है तो उसका left null हो जाएगा, उसके parent से बड़ा है तो right null हो जाएगा. ये clear हो गया? Yes, ma'am. And Yes, this ma'am. node is made free. So this is deleted from the tree. Clear? In case the node to be deleted has a single child, supposedly 13 की जगह I have to delete 14. Supposedly 13 exists and the node to be deleted is 14. In that case, since it only has a single child, if the node to be deleted is a right child या left child, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Whatever it is, उसका जो child है, it becomes the child of its parent. जो भी इसका single child है, I'm saying second case is the node to be deleted has one child. In that case, जो भी child है, node delete करके उसे direct parent से link कर दो. So the new tree would be, I'm having 18, 12, 11, 14 is deleted and uska child as it is becomes the child of the parent of 14. So this becomes the new tree. Is it clear? Yes, ma'am. Clear to Yes, all? ma'am. Everyone? Now, third case is yes, the ma'am. most difficult case. In case I need to delete an element which has 2 children, तब हम उसे किससे replace करेंगे? That has to be now seen. In case I have to delete 12, ठीक है? 14 का deletion clear हो रहा है? New tree क्या बन रहा है? ये सबको clear है? Yes, ma'am. Yes, Now ma'am. supposedly the element to be deleted is 12. Now the element to be deleted is having 2 children. Third condition. If it is having 2 children, then what should I replace it with? I replace it, if it is having, now I have to check certain conditions. In that case, I have to check कि उसका parent है या नहीं. वो left node है, right node है. I generally replace it with the immediate successor of it. अब 12 का successor कौन है? 12 का 13. successor? 13. 14. 13. 13. 13 remains the successor of 12, right? But what I can do is उसका जो child है, if I, अगर मैं इसे 14 से replace, क्या problem होगी ये समझो. In case I replace it with 14, तो 13 कहाँ जाएगा? अब तो 14 का left child 13 दोबारा insert करना पड़ेगा. ऐसा तो possible नहीं है ना? समझ आ रहा है? Yes, ma'am. That is Yes, why I ma'am. need to replace it with the immediate successor of it only. In that case, I will be replacing it with 13 and all other elements remain the same. Yes, ma'am. ये समझ आ रहा है सबको? Yes, ma'am. उसके Yes, ma'am. immediate successor से ही उसे replace करेंगे. So in that case, the new tree will be having this 13 and 12 is removed from the tree. Rest all tree remains the same.
Yes, ma'am. Another Okay, ma'am. example, supposedly I have to delete 20. In case I have to delete 20, the immediate successor is 25. So this 20 is replaced with 25. 25. It is deleted from the tree. Are you Yeah. all able to understand this? Yes, ma'am. Now Yes, you ma'am. all need to attempt to write a procedure for the same. I'll WhatsApp you the procedure also. I'll write it and WhatsApp you the procedure since we are running out of time on the class. So with this, I'll give you some sample questions also right now on the topic. With this, we are finishing with the binary search tree. In the next class, we move on to AVLs and the heap. Is the topic clear to all of you? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Anybody, any doubt? Class, anybody, any doubt? No, Please ma'am. ask. No, ma'am. Till here it is clear to all, right? Yes, ma'am. So again, for how are you giving attendance for the rest of the classes? No attendance. No attendance? Yes, So how is the ma'am. attendance going on? It doesn't Ma'am, matter. मैंने CR लिख CR को नोट करने के लिए बोला है. मैम सब में फुल अटेंडेंस. Which is so convenient. लग रही है सर. So आप ऑनलाइन क्लासेस ले तो रहे हैं. बेटा हम भी दे तो रहे हैं. It is like that. Both ways it remains, right? So in any of the cases, I have clicked for my records. I have clicked it, and I'll stop the recording first of all.